হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখবো কীভাবে অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্সে রূপান্তরিত করবেন। এই রূপান্তরিত করার জন্য একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপ কীভাবে ইনস্টল করবেন সেটি আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেবো। প্রথমে অ্যাপটি ওপেন করবেন। তারপর আই এগ্রিতে ক্লিক করে গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন। তারপর এগ্রিতে ক্লিক করবেন, অ্যালাউ দিবেন, যে অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউ দিবেন, এগ্রিতে ক্লিক করবেন। তারপর পারমিশন দিবেন অ্যাপটির। তার আবার আরেকদিকে ক্লিক করবেন। তারপর আবার পারমিশন দেবেন। ফুল স্ক্রিন গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন। কন্টিনিউ টু অ্যাপে ক্লিক করে আপনার কাজ শেষ। আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে আইফোন 15 প্রো ম্যাক্সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখন অ্যাপ ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোর ওপেন করবেন। তারপর সার্চ করবেন আইফোন 14 প্রো এক্স লঞ্চার। তারপর এই 4 নম্বর অ্যাপটি পেয়ে যাবেন। লোগোটি দেখে নিন, অ্যাপটি ইনস্টল করবেন।